ஓகே. ஸோ நம்ம கடைசியா வேர் வி லெஃப்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டா? ஸோ இது ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட் ரைட்? ஸோ இப்ப இந்த செக்யூரிட்டி குரூப் ஐடி சாரி ஐ மீன் டு சே இந்த செக்யூரிட்டி குரூப்ல நம்ம இன்கிரஸ் ரூல் ஓபன் பண்றதுக்காக we are passing attributes. ஸோ இந்த attributes எல்லாம் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்? இப்போ ஒரு ரிசோர்ஸ் பிளாக் நம்ம ரன் ஆகுதுன்னா அதுக்கு என்னென்ன attribute கிரியேட் ஆகணும்னு நம்மளுக்கு தெரியணும்னா யூ ஷுட் ஃபாலோ த எக்ஸ்கியூஸ் மீ யூ ஹவ் டு ஃபாலோ தட் Terraform provider. Registry நீங்க போனீங்கன்னா I will go with Terraform provider itself. If you go AWS, so on that, if you go documents, right, நம்ம பார்த்தது வந்து EC2 instance. EC2 ல போனீங்கன்னா, yeah, suppose you are launching, we'll do a EIP, elastic IP ஒன்று launch பண்ணுவோம். So, if you go லாஸ்ட் ரைட் இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து இட் டேக் ரிசோர்ஸ் பிளாக் உள்ள என்னென்ன நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறது ஆர்குமெண்ட். ஸோ வாட் இட் வில் கிவ் ஆட்ரிபியூட்ஸ்னா வேற எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் இந்த திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். லொகேஷன் ஐடி வேணுமா எடுத்துக்கலாம், செஷன் எடுத்துக்கலாமா, கஸ்டமர் ஓனர் ஐபி வேணுமா ஐடி, தென் பிரைவேட் ஐபி, தென் பப்ளிக் ஐபி. ஸோ இதெல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு ஒரு பப்ளிக் ஐபி கிரியேட் பண்றது வேணும், ஒரு எலாஸ்டிக் ஐபி எப்படி கிரியேட் பண்றது, எப்படி how we can able to like attach to instance we know. If not, I'll show you that we the so I'm logging into system. 040142. 1 second. So someone acknowledged me that you can hear me well. Yes, yes, we can, bro. Thank you. So ஒரு எலாஸ்டிக் ஐபி கிரியேட் பண்ணனா we can go to here and you can allocate an IP address. So we know any like Amazon pool of IP address you just allocate கொடுத்தோடனே it will allocate. இதை நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸோட அசோசியேட் பண்ணனா you just select this, go to action, associate elastic IP address கொடுத்தீங்கன்னா it will ask you என்ன entrance like if you want to do for an NIC network interface card assign பண்ணுமா or instance ID. So you can choose instance. So we don't have any instance, that's why it's not showing here. If you have, right, you can uh, associate. Once you done, you can associate கொடுத்தீங்கன்னா you can able to attach your IP address. Like stick means static IP address to your instance. So elastic IP is little bit classy. Make sure that once you use, you delete it. Okay. So I'll delete this IP address. So இதை நம்ம எப்படி கோட் வழியா கிரியேட் பண்ணுவோம். So for what type of things it required. So we first argumentல பார்த்தாவே we know which is required and which is not required. So
We'll first write the resource block. Resource block we write for EIP. So we'll write for EIP, right? Yeah, EIP la will will write. Then I think we don't require instance. Instance is optional, I believe. So if you go and see, right, instance ID is optional. So it only create. If you give instance, right, it will associate. So I think we don't require. So இது நம்ம create பண்ணிட்டோம். Let me save. And we can try to run CD. So we are already the demo 3. Not demo 3. Okay. Okay. So let me run Terraform. We don't have dependency. Let me write that code. So you can't take any providers. So I'm saving it. It doesn't have anything, right? What is taking from the root? I don't get any file why it should. Okay. Let me push it a bit up. Wait a second. Consistent dependency log. Let me close and reopen a new window. Yeah. So I'm an indicator. So நம்ம successful plugin dependency download பண்ணிட்டோம். Then you can validate. If you want your configuration is good, you can check. You can use Terraform validate command. See, my configuration is good. So in the validate வேற என்ன பண்ணோம்னா, suppose in case, let me go and add one more thing. So இந்த resource எதுவுமே எடுக்கல. Suppose we know இந்த resource வந்து like it will take only இந்த கொடுத்திருக்க arguments மட்டும் தான் எடுத்துக்கும். So if I specify that இந்த argumentே இல்லாத ஒண்ணு நான் specify பண்ணனா what will happen? So if I give like yeah, demo equal to இப்போ நான் சப்போஸ் சம்திங் கண்டிப்பா இதே மாதிரி ஒரு ஆர்குமெண்டே கிடையாது நம்ம கிட்ட நம்ம டாக்குமெண்டேஷன்ல. இஃப் யூ சேவ் அண்ட் ரன் வேலிடேட் ரைட் யூ வில் கெட் an error. It will validate unsupported argument. So any kind of argument that you are wrongly added, right? It will Terraform validate will show you what happened if you plan. If you plan right, what happened?
It will say before in an Terraform plan பண்றதுக்கு முன்னாடி validate பண்றாங்கன்னா, I say you at a larger level. Suppose ரெண்டுமே ஒரே வேலை தான் பண்ணுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா, yeah, both are doing same thing. But when you're doing it in a larger scale, so நீங்க லார்ஜரா ஒரு பெரிய இன்ஃப்ரா ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க இன்ஃப்ரா மெயின்டைன் பண்றீங்கன்னா, you don't have like single block of code. You will have like big block of code, right? Maybe you will have like around எப்படி சொல்றது 30 plus of pages or 40 plus of pages டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ if you do a validate what will do, right? It will locally check your arguments. Everything is perfect or not perfect. ஏன்னா any one of the block maybe have error. Okay, so that validate can easily to check locally. லோக்கலா செக் பண்ணும். Then if you do a Terraform plan, right? What Terraform do, right? It will generate API calls. API calls generate பண்ணும். So what this API calls to? So இப்போ இந்த ஒரு resource block நம்ம create பண்ணாவே this will consider this one as one API call. So இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா we have more than 200 to 300 ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரிசோர்ஸ் பிளாக். இந்த ரிசோர்ஸ் பிளாக்ஸ் எல்லாமே வந்து when you are doing a Terraform plan, it will convert as an API call and it will like இந்த API calls எல்லாமே வந்து AWS ப்ரொவைடரோட ஹிட் ஆகும். இட் மீன்ஸ் இட் வென்ட் டு யுவர் கிளவுட், AWS கிளவுட் போகும். ஸோ யுவர் கிளவுட் இருக்குல்ல, நீங்க இப்போ போனீங்கன்னா தேர் வில் பி நம்பர் ஆஃப் ஏபிஐ கால்ஸ் தட் யூ கேன் சென்ட் இட் டு எ டே. ஒரு டேவோ இல்லை ஒரு மந்தோ ஒரு லைக் திங்ஸோ யூ ஹாவ் எ லிமிட். லைக் யூ கான் do more than a million or 10 million. I'm not sure about the numbers. So அதுக்கு மேல you can't use API calls. அதே மாதிரி சப்போஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா இஃப் யூ எக்ஸாஸ்ட் தட் லிமிட், அந்த லிமிட்டை எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ காண்ட் your production will be become slow. Like we know, right? ஒரு இடத்துல இப்போ நம்ம வீட்டிலே வச்சுக்கோங்க, if you are using internet for yourself it will be good. If other people like your father mother and other things wanted to use your internet, right? யூஸ் பண்ணும்போது the bandwidth will be get shared, right? Bandwidth shared ஆச்சுன்னா you feel little slow, right? Similarly here, so if you try eating more calls to your AWS providers, right? பண்ணும்போது யூ மைட் அஃபெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஸ்லோனஸ் இருக்கும். இஃப் ஏபிஐ கால் இஸ் எக்ஸாஸ்டட், ரைட்? எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கான்ட் ஏபிள் டு ரன் until your limit became available. So when you're dealing with bigger infrastructure, right? Try to validate first. Don't go unnecessary பிளான் பண்ணக்கூடாது. லைக் ஏன்னா பிளான் பண்ணணும், இட் வில் ரன் என்டையர் கோட், ரைட்? ஸோ நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸ்ல இப்படி ஒரு பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் பிளாக் மட்டும் நம்ம வேலிடேட் பண்றது. இப்போ நீங்க ஏற்கனவே இருக்க கான்ஃபிகரேஷன்ல ஒரு ஆடிங் ஒன் சேஞ்ச், ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸ் பிளாக் மட்டும் நீங்க ஆட் பண்றீங்க. அந்த பர்டிகுலர் டார்கெட்டை மட்டும் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம். ஸோ வில் சி ஒன் பை ஒன் ஃபர்தர் கிளாஸஸா பார்க்குறோம். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் டிஃபரன்ஸ் between validate and plan. Okay, whenever you're dealing with a bigger infrastructure, make sure that you don't run plan too much often. ஏன்னா ஒரு வாட்டி அந்த ஸ்டேட்டை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது இட் வில் செக் வாட் ஹேப்பன், வாட் இஸ் த கரண்ட் ஸ்டேட் அண்ட் வாட் இஸ் டிசைட் ஸ்டேட் சொல்லி செக் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் too much of bills. Okay, too much of API calls, not bill, too much of API calls. Okay, so இப்போ நான் tags மட்டும் just I created one tag, okay, for reference. Domain and yes, if I run our code now, if I run my code, I didn't save the file. See, it's like planning, like other things will be known after my apply. So I will apply. So I will pass auto approve.
It got auto approve and it got created. So if you go and check, right? If you refresh, which region we are checking? Sorry, we have to check US one. Yes, East one. So our code is at US default. See, நான் இங்க region specify பண்ணல. If I didn't specify region, right? Where will it create, right? It will create AWS configure. Okay. So if you doesn't specify any region, right? நீங்க keys configure பண்ணும்போது when you specify a default region, right? It will uh, create the uh, create your Terraform that. Okay, so if I go and see, right, it got created. See, US history. இதுதான் கரெக்டா கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா பார்க்கலாம்னா யூ கேன் சி ரைட் allocated IP address is 232.215, right? So if you go and you can check it in your Terraform state file. State file, you can find the public IP. See, 232.215. So இதை எப்படி நம்ம இன்னொரு ரிசோர்ஸ் பிளாக்குக்கு how we can transfer this. So இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு requirement வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So you have a requirement. You have to create a elastic IP. அந்த elastic IP create பண்ணிட்டு you have to whitelist. Whitelist in the sense security groupல you need to allow this particular IP. இந்த IP-யை வந்து நீங்க whitelist பண்ணணும். So how will you do? So we'll use this. So we'll use this security group. Previous demo and the security group we'll use it. Then you have to create the AWS security group. Okay, inbound roles or something. So it suggested me, so I'll be using that. So we know security group எப்படி attribute follow பண்ணோம் AWS security group .sg .id. So then whatever rules we can specify. Cider VP i4. So இந்த கரெக்டா இந்த இஐபி கிரியேட் ஆச்சுல இந்த இஐபியோட ஐடியா தான் we have to follow pass it. So how we can follow pass it with AWS resource name, then local name. So we know it is local name. Then இதோட create ஆகுறதுல இதோட attribute. So if you go and refer there, right? So attribute போனீங்கன்னா this will be like these are all outputs. So we know we want public IP, right? So you have to use this attribute dot see public IP. Then you can give from port என்ன port. Then you can give to port. Also you have to need to mention to port 443. இதெல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டோம். Then we are closing this block. Sorry. Okay. We are closing it. We are fine with only one role. So இது கரெக்டா இது ஆகுதான்னு பார்ப்போம். I think this will throw an error. I'll show you why. Okay. We'll save it. See, number Terraform, it's not showing any error, right? If we try to validate, right? See, two foot already set. Okay, there is that. I didn't see that. If we can remove. Okay. Validate didn't show error, right? If I apply, right? Or apply or plan, right? See,
Attribute value must be a valid CNF that represent a network address. So, இப்ப நீங்க security group போனீங்கன்னா, how to we need to give subnets, right? Subnet இல்லாம we can't able to create, right? So consider go any one security group. If you edit a inbound rules, so அது என்ன ஐபி பாஸ் பண்ணதுன்னு இட் ஷோஸ். சி இதோட அட்ரஸ் எனக்கு இதுதான் வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ யூ காண்ட் இப்போ சப்போஸ் ஐம் ஓப்பனிங் எனி ஒன் டிராஃபிக் வச்சுக்கோங்களேன். சி ஐம் யூசிங் a custom. I can't directly use IP address, right? I should use the any one side subnets, right? So what would be the number of IP if I use /32? எத்தனை ஐபி வரும் எனக்கு? எத்தனை ஐபி white list ஆகும்? இது நம்ம இனிஷியல் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். If I use /32, right? How many IPs it will whitelist? How many IPs I will get? Well, மூணு Two, ஐபி மட்டும் அதுல கழிச்சிட்டோம்னா அதேதான். Uh-huh. two You will get நினைக்கிறேன். only one IP. You'll get only one IP. If you use One. /32, right? You will get only one IP. Okay. So on the IP that particular IP வந்து நம்ம whitelist பண்றோம். So இப்ப we know that. அப்ப then we have to pass this 32 right here. If we do, it will work. We'll try and see. So if I do, இங்கே ஒரு வாட்டி Terraform plan நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன்னா every time when you do a plan it will refresh. In the refresh எல்லாமே it will hit your AWS provider. So we are doing demo purpose, we don't have any issues, அதனால we can do it. So still unsuitable value for left operator, a number is required. So how you can pass it, right? When you want to do like that, right, you have to use dollar not here, dollar you can pass like that. So it will consider as a variable, then you can pass. Okay, so I'm saving it. We'll try. If we have any error, we'll fix it. So did I do anything wrong? AWS security groups. Okay. So what it says, in resource there is a invalid. So underscore is there. Why? Okay, underscore is normal one. Resource demo 1228 cider before its character is not used within the language. So invalid expressions. So okay. Expected start and have started but not found a valid expression token. So we'll need to see how we can give that. I think we need to give it in a list or not. We'll see that. So if we go examples, right? So we need to pass like stick, but நம்ம கிட்ட இதுதான் இருக்கு, right? We have only the values. So you can also like if you go with security group, right? Security group போனீங்கன்னா EC2 you can have security group, right? Security group. AWS security group, right? If we go, we can see என்ன வெர்ஷன்ல இருக்குது. Okay, latest one, no worries. So cider block, right? We can go to directly argument. So you can get so cider blocks, right? It will get list. இந்த லிஸ்ட் இருக்கும்போது how will you pass list values in Terraform, right? Terraformல நீங்க எப்படி லிஸ்ட் வேல்யூவா
like pass பண்ணணும்னா you have to use you have to use this way, I believe. Let me see. Will this okay? Mhm. We'll try to see will this work. So like Terraform is like if you do daily practice, it will be easy for you to know. So still it says inappropriate value for CDR IPv4 for string is required. So let me see without that. CDR IPv4, right? Whatever CD optional, the source is IPv4. Let me ask Git pilot itself. So it will try to review. Let me go. Also, I'll put the error. I think it's so the way I passing right, it might be an error, but other than that, Pramod. சொல்லுங்க. 16 /16 இருந்து /28 தானே allowed CID block for AWS. இல்ல இல்ல Yeah. இப்ப நம்மளோட கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா வாட் வி ஆர் டூயிங் இட் ரைட். இப்ப இந்த நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஒரு ஏஐபி கிரியேட் ஆகுது. இந்த ஏஐபி வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு தான் நம்ம அட்டாச் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த கிரியேட் ஆன ஏஐபியை நம்ம ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ண போறோம். ஸோ வாட் எவர் இப்ப சப்போஸ் கன்சிடர் இது ஒரு விபிஎன் சர்வர்னு வச்சுக்கோங்க. இது கன்சிடர் இட் இஸ் ஸோ வாட் இஸ் ஒன்னே ஒன்று தான் நமக்கு ரிக்வயர்டு, அதனால இந்த ரைட். 32 இந்த கொடுக்கும். ஒரே ஒரு ஐபி வருது. இந்த ஒரே ஒரு ஐபி மட்டும் we are allowing them, we are allowing that. அங்க போய் நீங்க வந்து இந்த விபிஎன்ல வர டிராபிக் மட்டும் we are இப்ப விபிஎன் ஓட கான்செப்ட் என்ன? இட் வில் கிரியேட் பிரைவேட் டனலிங் ரைட். ஒரு டனல் ம். போல இட் வில் கிரியேட். ஸோ த டிராபிக் வில் பி லைக் இட் won't go outside your tunnel. டனல்குள்ளேயே தான் இட் வில் like the traffic will go right. It won't have any deviation or nothing, right? Like it will go straight path and return back in the straight path, right? So consider இந்த இப்ப விபிஎன் சர்வரோட ஐபியை வந்து நம்ம ஆப் சர்வரோட நீங்க அசோசியேட் பண்ணணும். ஸோ அசோசியேட் பண்ண சரி அந்த ஆப் சர்வருக்கு நம்ம டிராஃபிக் அலோவ் பண்ணோம், ரைட்? ஃபார் தட் we have to whitelist only one IP. If you use /32, you will get only one IP. So AWS ஓட default thing. You can't directly whitelist a single IP. In case if you want to do my IP, right? So இப்போ நான் இங்க SSH இருக்கிறேன். SSH ல if I go and give, there will be my IP something. So if you, I think you can give my IP, I think so. Yeah, if you go my IP, right? See what it says. என்னோட ஐபினா we know only 32 will give only one range of IP, right? So it will take 32. So suppose if I give some IP, right? கொடுத்த IP, where is that? So if I take, if I give 24, right? If I give 24 now, how much IP will it will give it? I think it almost give
24 and 256 IPs. 256 IPs வந்து it will give. So what it will take? இதோட white list இந்த 250ல இருந்து அத்தனை ஐபி அந்த ரேஞ்சஸ் ஆஃப் ஐபி எல்லாமே வந்து லைக் இட் வில் அலோடட். ஸோ சம்மன் அதர் உங்க கம்பெனிலே வேற யாருன்னா அந்த ஐபியை வந்து Mm. தே டுக் ரைட், தே கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் Mm. யுவர் சர்வர். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ யூ Okay. நீட் டு ஷோ வாட் டைப் ஆஃப் ஐபி தட் யூ ஆர் அசைனிங் டு தட். ஓகே. Okay. ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டு ஃபாலோ திஸ். Oh, CDR blocks. Okay, okay, okay. I used the wrong word. Oh, not CDR. Let me go. So we are passing like this, right? Wait. Let me try. I think it won't take us a list. Let me check this. It will work. Invalid expressions. சாட்ஜிபிட்டில போட்டு பார்க்கலாம். That I'm doing that. Before that, we see if I do any mistake or not. So yeah, became more. Okay. So what is difference? This code ka number code ka. So security group ID is fine. CDR is fine. From okay to okay. So I think all are similar, right? No ப்ரோ changes, ரெண்டு right? ஈக்குவல் டு போட்டிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல அந்த சிஐசிடிஆர் ஐபிவி போட்டிருக்கல. Okay, 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 okay. Thank you. So small error. Okay, we'll plan. I think this time it will work. When it takes time, right? It will work. So ஏற்கனவே it got created, right? A security group will create. Then ingress rule demola, it will create one more thing. So we'll try to see if it is work or not. Terraform apply hyphen auto hyphen approve. I'll give auto approve. If I give approve, right? So create response demo already exist. It is already exist. Why demo is already exist for VPC. So we'll try to remove that security group. I'll delete that security group. Maybe demo is right. ப்ரோ நேற்று இன்க்ரீஸ் ஐடி அந்த 1-2 கிரியேட் பண்ண நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆமா Just ரைட். நான் delete பண்ணல போல. So I deleted it. So it got created. See, it got created. இப்போ நம்ம போய் செக் பண்ணோம்னா you could see demo history. உள்ள போனீங்கன்னா you could see the white listing. So நம்ம கிரியேட் பண்ண EIP இருக்கிற அந்த EIP-ய it got white listed. So இது attribute-ஓட like thing. One more, if you want to show it in console நீங்க காட்டணும். So எனக்கு I want to show the output, இதோட output நான் காட்டணும்னா you can use output block. Output, then
any name you can give. So I'll be giving EIP. I'll give any name. So I'll give, why my keyboard, public கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'll turn tomorrow this thing. It's irritating me. Okay, so you can write value, then என்ன இதோ நீங்க அசைன் பண்ண போறீங்க. So you will be assigning AWS resource name. So AWS underscore EIP. So then local resource name. So local resource name will be using LB. Then public IP. So if you pass this like in output, right? I'll save it. If I apply again, right? So it is already created. It will show error. I am not sure. See, output la I can able to get the AIP public IP. என்ன வேணுமோ we can define that. See, in case if you want in security group la என்னென்ன things we can get na, you can check it from the shared file. So இப்போ நம்மளோட போனீங்கன்னா we know this is for schema version 0 means it will for what is for, it's for instance. It won't create any. This is for EIP. Like this is for EIP. Schema 0 is for EIP. Then you will get another schema 1 for next block. In a block, you can create security block. But security block or ARN if you want, right? You can get that too. So how to do that? In the same output block, like so, or you can write it in you can write it in a single output. You have to write it in another output block. So if I go here, right, main.tf, one more output block I will return. This time I will return value for HG security group oda ARN எனக்கு வேணும்னா. So I can go here. I'm writing here value equal to AWS underscore security group. So local resource name, then local name. So we are using that. Then என்ன pass பண்ண போறோம். So we need ARN. If we give ARN, right, you will get that ARN here. See, you can get ARN. So இந்த அவுட்புட்டை வந்து நீங்க இன்னொரு ஃபைலுக்கு இன்புட்டா கூட கொடுக்கலாம். So we will see those detail in upcoming classes. இருங்க, next what we'll see, I'll take my book. I didn't note here. We saw so far good. Yeah, okay. The next topic is good. So okay. So next topic பாத்தீங்கன்னா will deal with variables. Variablesனா என்ன? Basically we know variablesனாவே நம்மளுக்கு தெரியும். We know it will hold some values, right? ஸோ ஜென்ரலா லைக் எனி லாங்குவேஜ் இப்போ நம்ம ஷெல்லில் எடுத்துட்டா கூட லைக் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் பார்க்கும்போது கூட வீணோ டிஃபால்ட்டா ஒரு வேரியபிள்னா இட் வில் ஹோல்ட் சம் values temporarily, right? Yeah. Similarly, in Terraform also, variable concept is you can add some value to that. Yeah, value hold பண்றோம்னா, so I'll show you main.tf. In the main.tf la, I'll write provider block. So I'll be using US east hyphen fun.
So I write provider block. So இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் we are doing everything manually, right? In the region எல்லாமே வந்து we are hard coding it, right? Instead of doing that, right, we will create a what variable file called variable.tf. variable.tf create பண்ணிட்டு whatever things that can be எதெல்லாமே நம்ம hard code பண்றோமோ we can take that as into எப்படி சொல்றது, we can take those as a variable and we can pass it as a variable. So I'll show you. So we will know for to create a variable, you have to use variable. Then என்ன call பண்ண போறோம். So I'll be calling this as a region. So you can give description of that variable. So என்ன description வேணும். Description. So this will provide the value of region. இந்த வேரியபிள் வந்து இது பண்ணும். ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன? ஸோ யூ கேன் பாஸ் டிஃபால்ட். ஸோ என்ன ரீஜனோ யூ கேன் பாஸ். ஸோ இதை நம்ம எப்படி நம்ம மெயின் டாட் ஃபைல யூஸ் பண்ணணும்னா யூ கேன் கோ இயர் in region, right? You have to call it as var dot. So we are knowing, we know, right? Variable நம்ம கால் பண்ணணும்னா you have to use var dot region. If you give that, right, it will download. It will use that particular region. So if we take in the same, if we take the same, we destroyed it. Let me destroy it. Terraform. Why it got cancelled? Okay, it got destroyed. So we'll take that same example. EIP ல போயிட்டு I'll take all and then I'll take. So நம்ம providers declare பண்ணிட்டோம். So here you can in name, okay. In here, excuse me, in the from port and to port also you can make it as a variable. Let me do that. So from and to port, right? I can create one more variable called, yeah, from port. It's your wish. It's your wish that you can. It's your wish whether you can give description or not. Description is optional. If suppose not default கொடுக்கல, I'll show you if I doesn't give default what will happen. Okay. So uh, port கொடுத்துட்டேன். Then I'll take to port to variable to port. So I'll be giving the same thing here. So கொடுத்துட்டேன். Then what I can do, then yeah. So இது எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கொடுத்துட்டு what happened? So I need to change here, right? So எப்படி கால் பண்ணணும்னா var dot from port. So here var dot to port. So இது நம்ம கால் பண்றோம். இப்ப சேவ் பண்ணிட்டு if I go on apply, right? I'll save all files. Save all. Terraform. Plan.
Is taking the old value. Let me delete that. We don't need that. So it will take space. ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்க லைக் டெராஃபார்ம் மினிட் பண்ணும்போது இட் வில் டேக் so much space. Ah. Ah. God. Okay. So you got here. Okay. Got it. Then இப்ப நம்ம terraform validate. So it seems good. Terraform plan. So it will be getting created. See, whether we'll see, ஏன்னா இதெல்லாமே it will take, right? See, from port, நம்ம கொடுத்த வேல்யூ வந்து வேரியபிளா பாஸ் பண்ணோம். It took that value, right? From and to port. So, what are the repeated things? Repeated things வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். You can go and take it as a variable. ஒரு வேரியபிளா நீங்க அசைன் பண்ணிட்டு you can use that variable anywhere in your system. Suppose உங்களுக்கு ஒரு requirement வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப இதுல கிரியேட் பண்ற ஏஐபி இருக்குல்ல, இந்த எலாஸ்டிக் ஐபி வந்து you need to uh, you need to whitelist those IPs for ports. பார்த்தீங்கன்னா I'll give you 5 ports வச்சுக்கோங்க. 8000, 5000 something, then 8080, then 9000, then 7000. So இத்தனை ஐபிக்கு you have to do a whitelist for same ஐபி. இந்த ஒரே ஐபிக்கு நீங்க பண்ணும்போது how will you do that? So every time நீங்க ஹார்ட் கோட் பண்றதுக்கு பதிலா you can consider this இதே ஒரு வேரியபிளா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு you can pass those. So for every port you can have that, what you say, you can have one variable and you can pass that value. So இத எப்படி ஒரே இதா பண்ணலாம்னா from next classல to make this easy, right, we can use list variable use பண்ணலாம் or map variable use பண்ணலாம். Set இருக்கு. So there are different types of variable for us to use this scenario. So இது will see list tomorrow. Next classல நம்ம பார்ப்போம் இது. Like how we can pass list of variables to a single, எப்படி அதை iterate பண்றது, எப்படி for each யூஸ் பண்றது, count index எப்படி யூஸ் பண்றது, I'll show you tomorrow. Okay. So for today, I'll will go one thing. So இப்ப வேரியபிள்ல நான் இங்க 2 போட்டுக்கு வேல்யூவே கொடுக்கல வச்சுக்கோங்க. I didn't give any value. So I didn't give any value. So if I save, right, if I run Terraform plan, what will happen? Anyone idea? Any idea? If I run Terraform plan, right, plan பண்ணும்போது it will ask you a variable. So நம்ம எந்த வேரியபிளுக்கு வேல்யூ கொடுக்கலையோ it will ask the value for that variable. See, if I give Terraform plan 443, right? See, it will try to give a resource for us. See, it give it. It will create for three. It will give 3 IP. Then output will provide once we apply the changes. So எந்தெந்த வேரியபிள் நம்ம சப்போஸ் டிஃபால்ட் வேல்யூவே கொடுக்கலன்னா it will take default. If we give some values, right, it will take. Suppose நான் இங்க கொடுத்துறேன்னு வச்சுக்கோங்க default value from port. Okay.
So here I given the value. Value கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. Suppose if I want to change a value at runtime, you can change it. Terraform plan, you can go where, I think where equal to, you have to pass variable, right? Variable name is from port. I'll use from port. So you can pass it from port equal to 440. If you pass, right? Oh, bad at port. It will take a, okay, okay. Oh, I didn't save the file, I believe. See, before it was 443, right? I'm passing runtime. Runtime or variable or value நான் change பண்றேன். If you go and see, right? See, it take my values. So, நான் என்ன வேல்யூ கொடுத்தனோ ஸோ இட் டுக் தட் வேல்யூ. ஸோ இதுக்கு ப்ரெசிடென்ஸ் இருக்கு. என்ன ப்ரெசிடென்ஸ்? ப்ரெசிடென்ட் இன் த சென்ஸ் த ரேங்கிங். இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு லைக் இஃப் யூ டேக் கன்சிடர் போலீஸ் as an எக்ஸாம்பிள். போலீஸ்ல எப்படி வி ஹேவ் அ ரேங்க், ரைட்? Constable, head constable, inspector, sub inspector, inspector. So, who will have more power in a station? Na inspector, right? So, similarly, here, right? Precedence எப்படி work ஆகும்னா, the first precedence, lower order na, here, whatever we have in the code. கோட்ல கோட்ல இருக்கிறதா first lower precedence. Then runtimeல we can give a higher precedence. Second, runtimeல கொடுக்கறதா higher precedence. இதுக்கு முன்னாடி எதனா lower precedence இருக்குன்னா, yes, we have. So we have one more called environmental variable. So we know how to set environment variable in Linux, right? Linuxல எப்படி ஒரு environment variable set பண்ணுவீங்கன்னா, you will use command called export and value of that variable. So for Windows, right? If you are using Windows, you have to use set. Set will give you a temporary one, temporary until this particular console is available, right? And the console available இருக்கு, and the value it will hold. After you close this console, it won't. So if you set, right? So from port, right? I have to set a value, right? If I set a value, 439 something, I'm setting it, right? I set value. Before that, I'll save this file. Before that, I'll save this file. If you Terraform plan, right? I'll remove. We'll see what value is taking. See, it's taking 443. Code line higher precedence it takes. So if we want to remove that, we have to remove the default value. I'm saving it. And I'm doing a Terraform plan. So if I give, I think you have to use NV, right? I think for environment variable, you have to use hyphen env, I believe. Not here. It's asking to save it in TF note. So let me give, I have a env variable set. I think you have to use hyphen env, I believe. I'm not sure. It's
Let me check. Terraform plan -. Refresh, not refresh. Where set a value, right? So I'll go. So file name கொடுக்குது, it gave what set a value. So I'll show you like tomorrow. I know the command, but I couldn't remember. It's so long, right? I think you can pass it as env or something. Or நீங்க env என்ன variable கொடுத்தீங்களோ, I think you can pass that value. I'm not sure. So if you give that right, it will take that as a precedence. So runtime நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ, that would be the higher precedent. So that would be your boss. So whatever you pass it at runtime, so runtimeல இருக்க value தான் it will consider as a high value. Even if you hardcoded this value, இப்போ நம்ம மாத்தணும்னா equal to quote equal to 440 400 something. I'm not applying it. Right? See, it will take runtime என்ன இருக்கோ, it will take that as an higher precedency. Okay. So I'll stop here. Tomorrow we'll see எப்படி எல்லாம் வேரியபிள்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு வேரியபிள் ஃபைலை எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ வில் பி சீயிங் தட் வேரியபிளில் வி ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ். எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டெராஃபார்ம் .tf was, then you can have something called anything with variable. So I'll take like production வச்சுக்கோங்களேன். production.tf for productionக்கு நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவேன். தென் ஸ்டேஜ், இதோட ப்ரெசிடென்சி என்ன, எப்படி இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும். ஸோ வில் பி சீயிங் ஆல் தோஸ் இன் டுமாரோ கிளாஸஸ். ஸோ டுமாரோ வில் ஹாவ் கிளாஸ் அட் ஈவினிங். I'll say you the time by இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ள நான் டைம் சொல்றேன். We'll have a longer session, not 1 hour. We'll have like 1.5 hours or 2 hours. We'll have tomorrow. Okay, we'll cover almost some topics. Like what topics I want to cover, right? We have like functions இருக்கு. So you need to know the functions. என்னென்ன functions இருக்கு, how we can effectively use those functions. Then meta arguments. Meta arguments இருக்கு. Then depend upon. So we'll finish almost like few things. Provisioners also we can finish it. So we will try to finish almost like 30% of topic by tomorrow. Okay, wa? So we'll complete. We'll have 1.5 hour, 2 hours of classes tomorrow, and we'll try to finish most of the topics tomorrow. Fine, right? உங்களுக்கு okay தானே? Yes, bro. Okay. So I'll stop here. If you have any doubt, you can let me know. Otherwise, you have a terrible weekend. Happy weekend, right?